Ladies and gentlemen, my name is Stali Khankishev. That's why I know exactly that 99% of market visitors will pass by such fatty meat. Delicious meat, by the way. For the most delicious meat, it always lays under very good layer of fat. And this is due to the fact that healthy animal never familiar with nutritionists. So animals, lambs, eats grass in such way that it cracked behind the earth and eats up and enjoys his life. شكرا ستاليك، شكرا جزيلا. إني أعرف على وجه اليقين أنه 99% من زوار السوق سيمرون بهذه اللحوم الدهنية. بالمناسبة لحم لذيذ دائما ما يكمن كما ترون في أنه على طبقة جيدة من الدهون، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الحيوان السليم ليس له دراية بخبراء التغذية، فهو يعيش حرا ويأكل عشبه ويستمتع بالحياة كما رأيتم. And it would never occur to such peoples that this fat covering meat cannot be eaten. In fact, you can eat as much fat as you want. Therefore, it's not necessary to separate the fat from the meat in advance, exposing the meat to dry and depriving the grill of source of so sweet smoke. No need to do that, please. سيداتي، كما شرح الآن ستاليك، يمكن أن تأكل قدر ما يمكنه من هذه الشحوم، ولكن أنصحكم كما قال ستاليك مرة أخرى لا تقلعوها حتى تعطوا للشواية دورها لكي تطبخ لحما جيدا. How would you like to cook a barbecue from such a beautiful pieces of meat? أنا دلوقتي سوف أوريكم كيف ممكن أن نطبخ هذه الأكل. Do you want to cook it in wire mesh? It's wrong. Yes, it's convenient, but wrong. Do you want to know my secret how to cook that amazing pieces of lamb? Then watch carefully and do not switch. All the fun is just beginning. الآن إن ستاليك خانكيشيف يوعدكم بأنه سوف يريكم واحد من أعماله الخفية أو السرية لطبخ هذه الطبخة الجيدة، فانتبهوا جدا. First of all, salt the meat. Take cold salt. Salt the body, do not be afraid of anything. And Stali Khankishev is next to you. Don't be afraid. Salt and then lift and shake off pieces of meat. How much salt stuck? That's enough. Believe me. لاحظوا معي كيف ستاليك يقول لكم أنتم تملحون بالملح الخشن، وبعد هذا تأخذون كل طرف وتنفضونه، فما تبقى على اللحم من الملح فهو كافي جدا. هو يوريكم هذا بدون أي شيء. And now, my dear Abdullah, just sprinkle that meat with punch of pepper. One punch of pepper is very much enough for that. One pinch of grounded zira, so call it cumin also. One pinch is enough, not too much. And 2 pinches of grounded coriander. Yes, coriander more, zira and black pepper less. كما ترون الآن السر الذي يقول لكم ستاليك، رشة واحدة من الفلفل الأسود، ورشة واحدة من الجيرة، ورشتين الله يخليكم من القزبرة، ولا تنسوا الزيرة أو ما يسمى بالكمون. هذا هو أحسن حاجة يعطيها لكم ستاليك. ستاليك خانكيشيف، قل لي الله يخليك دلوقتي من فضلك، هل سوف نضعه على السكة السلكية ونطوه، أم نخليه هنا بعد الوقت عشان أنه يأخذ ترقيد؟ No. Now we need wooden skewers, kinetic needles. Let's put the pieces of meat as it was as they grew. Let's fasten them together with skewers. Just look how I'll do it. والآن جاء دور الجواب عن السؤال. هنا ستاليك خانكيشيف يعطيكم الجواب. نحن بحاجة إلى ما ترونه يفعل هنا، إلى أسياخ خشبية وإبرة حكاية. حياك، دعونا نضع قطع اللحم كما كانت، وهكذا سوف نطبخه.
فانتبهوا جيدا من فضلكم. Just look how it looks. Isn't it lovely? It's very beautiful, I think so. Look, Abdullah, just pick it through all the pieces of meat and skew it all together. Dear Abdullah, and now we can start to burn our coil in mangal, in barbecue. And that time will be so much enough to marinate that meat. Yes, no need to marinate very long time because meat is tender, because meat is so sweet, because meat is of very good quality. دعوني سيداتي أقول لكم كما رأيتم لما جمعناهم بأسياخ خشبية نضعها هنا لبعض الدقائق لأن اللحم هو طازج، ونذهب دلوقتي أنا وستاليك خانكيشيف عشان نوقد الشواية، وهذا وقت كافي جدا لكي يأخذ الماريناد. And this beauty should be put on the grill, but not over the coals, but over an empty place. Let the charcoal lie around and very slowly heat up the fat that you wanted to remove from the meat. Let the fat drips down into the grill, and that fat will become very crispy and golden in color. Maybe in 20 minutes, maybe in 25 minutes. It doesn't matter. We are not rush. لاحظوا معنا سيداتي وسادتي، هذا المكان في المشواة الفارغ الذي اقترت منه دهون الضأن نضع عليه الضأن لنشويه، لأنه هذا الدخان الطالع من المشواة فيه طعم جيد، وكما تروا أن الحطب هو على يعني بعيد شوية عليه عشان تكون النار مش كثيرة جدا. And here, enjoy. Look at this. You can remove that meat from the skewer, but inside the meat is still raw. It only warm it. It's only warm it maybe up 35 degrees. I don't know. I can touch it with hands, no problem. You see? Inside is just warm, but the fat is already crispy. It looks very delicious, right? كما تلاحظون الآن هناك مسألة جيدة يريد ستاليك أن يشير إليها. انظروا اللحم، فهو من الناحية التي فيها الدهن فهو تقريبا الطهى واجد، ولكنه من الداخل كما ترون هو سخون، يعني عنده حرارة 35 درجة مش أكثر، وهذا هو الاستغراب. وحاليا ستاليك هو يزيل هذه الأسياخ، وكما ترون اللحم لا زال نيئا. شاهدوا معنا من حضرتكم انظروا إلى اللحم من الداخل. But those people who are good at frying steaks, they know that it is better to start cooking not cold, but warm meat. Always they start to cook warm meat. لكن الناس الذين يعرفون جيدا يعرفون أنه من الأفضل البدء حاليا في طهي اللحوم الدافئة وليس الباردة. Now pieces of lambs came back to mangal, to our grill, to barbecue, and I'm using that thing to bring more fresh air to the coil. In this case, coil burns faster and it becomes red in color and gives more heating, more temperature, more high temperature. And I need high temperature because I must to fry meat very, very fast. Do you know that ribs are thick? Only maybe 1.5 centimeters. So 2 minutes from one side and 2 minutes from another side. Why? Why so short time? Because meat already warmed. Because the fat cooks very long time. The fat is ready. So we can to cook only meat
In 2 minutes, it will be enough. Let's check. Let's check first one. Yeah. لاحظوا معنا سيداتي وسادتي، لقد وضعنا اللحم في الشبكة السلكية، في الواقع هي مريحة للغاية، تقلي فوق الفحم بسرعة كبيرة. اللحم كم سنتيمتر أو سنتيمتر ونصف، مش أكثر، وهي بالضبط تلزم له دقيقة من هذا الجهة ودقيقة من الجهة الأخرى. لما قلبها على الوجه الآخر لقد رأيتم كم كانت تغلي مثل البركان الصغير، رغم أن المايسترو لم يقل البركان وأنا قلتها لكم. انتبهوا جيدا كما هي. Aga, once again, another 1 minute. Please come closer and look at this picture because it's very, very beautiful. Yes. And at this moment, I can say 100%. 100%, wallahi. It's ready. All meat is ready. I'm sure. I know exactly that meat is completely ready, but I must show. I want to show you how it looks inside. Not only from outside. Outside it's amazing. Outside is very, very beautiful. But what's inside? Maybe there is raw meat? Huh? Let's check. Let's check my job, please. Ladies and gentlemen, come closer and see. You never see it again. In case if you don't cook like me. سيداتي وسادتي، هيا للمرة الأخيرة سوف يوضح لكم ستاليك عشان تروا بنفسكم كيف هي اللحمة من الداخل. انظروا لهذا اللون الذي يؤكده دائما. هي من الخارج مثل اللون الذهبي، ولكنها من الداخل عندها اللون الأحمر الذي يؤكده لكم دائما. روحوا تشوفوا لنفسكم. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we made that job for you, for your fun, to make your life better, to make your life tastier. Please subscribe to my channel. Please write some comment, of course, good comments. And I want your likes. I need your likes. I invite your friends to my channel. If you think that here other videos only in Russian language, turn on subtitles, because almost every video has subtitles on 20 different languages: Arabic, English, French, Italian, I don't know what else, Spanish, Chinese, Indian. Please translate. Abdullah. من فضلكم سيداتي وسادتي، اضغطوا على جرس القناة واشتركوا معنا في هذا الحفل السعيد. ممكن أن تقرأوا كل هذه الأمور بجميع اللغات العالمية، لأن هو حاليا موجود والكل ممكن أن يراه. مرة أخرى ارسلوا إلى المايسترو لايك بتاعكم واشتركوا في القناة، وشكرا جزيلا. شكرا. Goodbye. السلام عليكم.